Nō reira e te iwi nau mai, hara mai ki tō tātou nei, whare tāpere rā ko te whare ata nei ki lau Hadi Event Centre. We are here, of course, for the Ora Atamira Festival 2024. Koutou mā, kātahi rā te ropu, te kura, ara. Te kura tuatahi o te rā, e tū nei, ki runga i te Atamira, ara. Koutou mā, me tāhuri tō koutou, whatu ki te Atamira mō tō tātou nei ropu, te ropu Kapa Haka o Awarua.
hoki mai ki loa hati te moto tātou nei te Ora Atamira Festival. Our first rōpū has taken to the stage. Ina mai te rongo nā ko rātou ke e tūtonu ki te Atamira. And look, talking about a rushed introduction, kaitama, welcome to the Aloha Event Centre for Te Ora Atamira Festival 2024. An incredible kaupapa. We've got 9 schools, and as you're just hearing now, Wellington Intermediate, all the way from Porirua, not just Porirua, though, Cannons Creek, might I add, Cannons Creek, have just finished their bracket on stage, and are met with an eruptious haka tautoko. And probably this will not be the last one we see today, of course, too. This is the first one, it definitely won't be the last. I guess it just also kind of proves in it the importance of tautoko, eh? Aha koa no here, no matter where you're from, you know, it's all about tautoko. So, and these kids have got it. These kids have got it. Anyway, Wellington Intermediate leaving the stage, koutou mā. Nō reira, kia mātakitaki tonu mai ki te tō tātou nei whakapāohotanga ko te kura e whai aka nei rako, Avon Intermediate. Kia ora. Look, our second op was just taking it to the stage, getting ready to wow us with their performance. They are all the way from Avon Intermediate, and let us just have a quick kōrero on them. Ara ko tō rātou ingoa. Ara ko te kura o ākau waiata, te kura o te ākau tangi. A few kai tātaki wahine, ngā kai ako matua Hōwai ki Young, Whaia Suzanne, matua tānara, metua rau. And many more parent help as well. Koutou mā, we're going to take it over to the stage right now as Avon Intermediate gets ready to ki te Atamira for this, their first set at the Ora Atamira Festival 2024. Especially during our Kapa Haka practices, koitu te tiriti, mimira, mō te rongo Kapa Haka, ākau waiata te kura o te ākau tangi. Kia tauterangi mārie, kia horahia te marino, kia horahia te marino, kia whakapapa pounamu o te moana, kia whakapapa pounamu
And welcome back once again to the Ora Atamira Festival 2024. We're here at the Hut Event Centre. The Kura of Evans Bay has just taken from the stage and finished their bracket, left the floor clean. So nā mihi atu ki a koutou e nā taura o te kura o Evans Bay Intermediate. Ko te kura e whai ake nei koutou mā. Maybe my favourite, but that's maybe because this is my old intermediate. Maidstone Intermediate ara ko hine pōhatu. Mai te maunga o remutaka e heke mai ana ki te awa mangaroa e mitia atu ki te awa kairangi. Mai whakatike ka pūrehurehu e heke mai ana ki orongo mai ko hine pōhatu tū nei e. Ko hine pōhatu mātou e. Cadence Haere, ko te kaitātaki tāne, Sky Lynn te kaitātaki wahine, Patrick Milok and Callan Milok are the kaiako. Callan Milok also our MC for the day and also the tutor for Upper Hutt College. Just a little bit of Callan facts in your life, koutou mā. They are taken to the stage very shortly. Just doors are open to let people in and out. I guess there's a staple rule in our Kapa Haka these days. We keep the doors closed while the roku is on. Same as manu kōrero, same as a whole lot of other, and that's just so we don't disrupt them, disturb them. Koutou mā takitaki tonu mai ki tō tātou nei, hōtaka nei o tātou nei, whakapaohotanga, ko te kura e whaika nei, ko hine pōhatu. Koutou mā, as our third ropi for the day take to the stage, to the Atamira, we welcome te kura o hine pōhatu ki te Atamira mira. Nō reira, koutou mai, mā takitaki mai ana, mā takitaki tonu mai te Ora Atamira Festival 2024.
Waka mai.
Ina koutou mā ko te kura o hine pō Hatu Intermediate. Kātahira ka mutua i te Atamira. Korata ke eke mai e whakawata atu i te Atamira. With 92, some of their items were actually original pieces. So, I mean, if this were a competing competition, me ki, te rape ako e na ke te tehi o nā mea whainga, ne? Koutou mā, stick around, we've got more kura to come. We are in our first half of an incredible day here at the Ora Atamira Festival. And so, koutou mā, we still have Newlands Intermediate, Titahi Bay Intermediate, as well as Raroa, Maidstone, South Wellington, and a few other kura from Lower Hutt. So, koutou mā, sit back, sit tight. Whakarongo tonu mai ki tō tātou nei whakapāohotanga Atiawa toa.
Kai te rā hika te Ora Atamira Festival 2024 here live from the Waiwhetu Centre. Callum on stage, one of our fine MCs for the day. And I tell you what, probably the most hardworking person in this whole room. He's in 2 different rōpū and he's the MC. E hika. Kai te mā, te kura wainga o horo kiwi Kapa Haka ko, te kura e whai ake nei, ko te kai tātaki wahine, karai te ana kolia, kai tātaki tāne, Andinus Neonicus Ngātai. E hika, what a beautiful name. Their rangatahi are passionate about Kapa Haka and enjoy every opportunity to showcase this. Te kura wainga o horo kiwi Kapa Haka, Atiawa toa.
Whakarongo mai ki te tangi o rangi nui. Whakarongo mai ki te tangi o rangi nui ki a papatu anuku. Whakarongo mai ki te tangi o rangi nui. Whakarongo mai ki te tangi o rangi nui ki a papatu anuku. Whakarongo mai ki te tangi o rangi nui ki a papatu anuku. Whakarongo mai ki te tangi o rangi nui ki a papatu anuku. Whakarongo mai ki te tangi o rangi nui. Whakarongo mai ki te tangi o rangi nui ki a papatu anuku. Whakarongo mai ki te tangi o rangi nui. O te toru, o te ua, te toru o te aroha. Heke ana, ngā raimata, wehe ana. Tawa ki tonu moke moke. Whakarongo mai ki te tangi o rangi nui ki a papatu anuku. Whakarongo mai ki te tangi o rangi nui. Whakarongo mai ki te tangi o rangi nui ki a papatu anuku. Whakarongo mai ki te tangi o rangi nui. Iraro. Kia mau. Ko kia ite. Ko kia mau. Matariki, matariki, e ara e. Te matai a te tau, te koinga whetu i te o mao. Rangi nui, e pia tata mai ana, whakatata i te rangi. E tohu ana i te tau o Māori e. O tukua nuku, o tukua rangi, ko waiti waita. Waipuna rangi, rangi e. O tukua nuku, o tukua rangi, ko waiti waita. Waipuna rangi, rangi e. Kapa utu kawa e, kori wai te rangi e. Matariki, e ara e. Te matai o te tau, te koinga whetu i te o mao. Rangi nui, e pia tata mai ana, whakatata i te rangi. E toru ana i te tau o Māori e. Matariki, matariki, e ara e. Iraro.
waka, kia mau, whakarongo maira e ngai katoa, whakarongo ki te o, whakarongo ki te ro, ha te rapu nei. Whakarongo maira e ngai katoa, ki te rapu ka whaka, te kura wainga. A nei a mātou nāranga tai, ia te kura nei, a te roe nei, o te roe nei. Ko tuke uia, ko paparangi, ka maraki. O te mea nui ki te rapu nei. O te mea nui ki te rapu nei. O te aku i ngā tika ngā ngati punai. O te whai matoranga i o toi tia puri. Ko tipu a matou i o te te ahau. Tui a te ahi a te matoranga. Kia marai, tātou e ahau. Waiwhetu atu nei, I mua I o katoa, ko te ropu kapa haka nōroki, ko te kura wainga e. Nō reira, o mai te pakitaki, I ngā rangatani atu atu nei, ki te mahi tutuki pai, ko te mahi tino te meke, ki a mātou katoa. Ko te mahi ngā mahi whakakite o te āmari e. Wai aka ringa, me ngā mahi koe. Ka mahi rākau mahi ana, tino nana we. Nō reira, o mai te pakipaki. I ngā rangatahi o tuatu nei, I te mahi tutuki pai. Te mahi tutuki pai. Ia wei. Hawai mātai. Hawai mātai kōraki. Kōraki. Tutaha tutika tupana hie ue taiki e. Today, hika our fourth ropi for the day here at the Ora Atamira Festival 2024. Ara ko te kura wanga o Horokiwi Kapa Haka, aka Newlands Intermediate. And we see them off the stage as they are exiting the stage rather, to make way for our next ropu koutou. This time we head to Porirua, near Titahi Bay, te ropu Kapa Haka o Koanga Umu, named after the sacred spring that lays on the whenua of our kura Titahi. Ne? Ko te kaitātaki wahine Ismailia Wright, te kaitātaki tāne Yazelle Edmonds, tutors are Todd and Ihi Pera Parata. I didn't know Todd was here, I must say hello. This bracket is all in dedication to our country's two founding documents, Te Whakaputanga and Te Tiriti o Waitangi. This bracket was inspired by the government's desire to change Te Tiriti o Waitangi and all its relevance to Tau Māori and Tau Pākehā. No reira, whakatinana here te ki tau rangi. Koutou mā, keep your eyes peeled, keep your ears locked on our live feed right here, Atiawa Toa FM on Facebook, our Facebook page as well as our YouTube page. Do not forget that, ne? Koutou mā, ko te ropu e whai ake nei, ko te ropu Kapa Haka o Koanga, Titahi Bay Intermediate.
Ka hoki ki te Atamira I tēnei wā tonu moto tātou nei kura tuawha o te rā, ara ko te rōpū Kapa Haka o koa, tuarima mo taku he ko te rōpū Kapa Haka o koanga no Titahi Bay Porirua. Kia mau tonu mai. tribes of New Zealand to the north of Hauraki, Thames, having assembled in the Bay of Islands on the 28th of October 1835. We declare their leadership and authority of our country and say and declare them to be prosperous economy and chiefly country under the title of the Sacred Confederation of the Tribes of Aotearoa.
he whakaputanga kei te rangi, te tiriti o ai tangi kei te whenua, ko te kauena tatapu i haina atia e o tātou tupuna. Hei tia ki ngati ka te iwi Māori, hei whakakotai te iwi Māori me te iwi Pākehā. Nō reira, nangatira mā te iwi whānui, kia mau te pupuri, ki te kauena tatapu. Hui! Mene mene ko te ronga. Hui! Ki ngā reo ki ngā iwi o te mate. E ngā rangatira karu i ka maira. Ki te reira. Ki te whairangi, te taitokeru. O te Tūmai te tiriti, o mai tangi te oroko, hanganga o te moture. As it was said by Professor Makere Mutu from Ngāti Kahu, to always go back to he whakaputanga and te tiriti, but to always remember that within te tiriti, that was a treaty of peace and friendship amongst Māori and Pākehā. Kia rite tonu te o ki ngā tū. Engari kia
hika e Ngāti Toa I roto I te whare koto tātou nei rōpu Kapa Haka o koa Ngāti Bay Intermediate from Porirua. Katahira tā rātou tū I mutua ai kei te wehe rātou mai I tatamiri tēnei wā kei te tū te tehi o nā kura hei hakatau tō katuki a rātou ne. Ko te rōpu e whai ake nei. Kaua koutou e wareware ne. Moving into our soon to be second half of the day. We're just finishing our first half of the day. It's working in two halves, so maybe here in the first half, maybe here in the second half. The next rōpu to take to the stage is te rangatahi o Rāroa, ne? Rāroa Intermediate. Kai tātaki wahine, Lisette Carraro. Kai tātaki tāne, you've got Noah Taylor, Leah McKenzie, Michael Anderson, and Hemi Prime, ko ngā kaiako. Ko tarika ka te maunga, ko Waiwhetu Tawa, ko Rāroa Tukura, ko te rangatahi o Rāroa te rōpu. Kai tai mā, kāreheroa ka tū te rangatahi o Rāroa ki te Atamira, Atiawa Toa FM, ko tō tātou nei, whakapauhotanga ki rungi a Facebook, ki rungi a YouTube hoki. Mā takitaki tōni mai. Nau mai hoki mai ki tō tātou nei whakapāohotanga ko te kura e whakamutu ai tō tātou nei hawhe haurua tuatahi mō te rā te Ora Atamira Festival ko te kura o te rangatahi o Rāroa. Ko taraki ka te maunga ko Waiwhetu Tawa ko Rāroa te kura ko te rangatahi o Rāroa te rōpu. Kia mau tonu mai.
E hika e koena ke tō tātou nei wahanga tuatahi mō tēnei te Ora Atamira Festival here at the Waiwhetu Centre, wrapping up with the kura. Ora Intermediate are leaving the stage. Kōtuia, is now lunchtime as well, so a quick break will be had for our mini kaihaka here today in Lower Hutt. From some of these schools have covered a bit of distance as well. You've got Maidstone College coming up. You've got a few other colleges from right in the middle of town there. So Kōtuia, stick around. We still have some incredible schools to watch and applaud. Ne? Kōtuia, something else to mention, ne? He waka kōtuia e kore e tukia ngā mimiri, koena ke te whakatau ki o te tau mō tēnei o ngā konohete, ngā festivals meki. A canoe that is interlaced will not become separated at the bow. In unity, there is strength. Kōtuia, though we may be different schools, we may be different, we may wear different colours. Ko te mea nui, ne? Me hikoi whakamua tātou katoa, ne? Let's all move forward together. Especially after the week we've had with our hikoi, ne? Koena ke te kaupapa, we are breaking for lunch. We will be back very shortly, Kōtuia. Go and fill yourself up your cup of tea and get yourself some lunch too. See you back here shortly. Atiawa Tawa FM, the Ora Atamira Festival 2024.
Nō reira, koutou ngā nau mai hoki mai ki te whare tāpere Overlower Heart Event Centre for the Ora Atamira Festival 2024. We are officially in session 2, wahanga tuarua of our incredible festival. Kori, kia ora, kia koe, kei te peha. Hei, tēnā koe, mā ka mihi ana kia koe. Te ataahua hoki, te mihara hoki o tēnei kaupapa. Hey, it's beautiful to see, because we show a lot of love to our colleges and our pakeke, and even to our primary schools and kohanga, but not so much our kurutaka wainga. So, right. You know what? I'm actually really surprised about the level of Kapa Haka in our intermediate schools. Surely. I mean, if I remember back to last year, it was at Lane Park in Upper Hutt, which we did back then. Yes. It's lifted. The whole level's lifted. You know, we're all sort of striving for that top tier. You can tell just by the performance of these tamaiti there. Oh, absolutely. Yeah. And e kauia nei e rātou mā he kaupapa. Obviously, you know, the big kaupapa of the week. Ko toitu te tiriti tērā. Hearing some narrative come through from the haukura, which is interesting. It is. But I also love it that a lot of our young ones are able to mārama pai ana te kōrero Māori. Our boys who've been up front doing the whai kōrero, they've done it with absolute ease, and that's impressive. I mean, when you consider Maidstone Intermediate, of the whole entire bracket, only all of the songs were original songs apart from one song, Corey. So when you consider that, you know, this intermediate reanga is now kaitito of their own brackets, which is cool to see, eh? Yeah. Hey, and also there's, and you'll know this more than I would. There's some like 3-part harmony stuff going on. You know what? I saw those. Yep. That's really solid sort of harmonies going on. I'm trying to sit here and not be too judgeful on the harmonies there, Corey. But we're to remember, he reanga, you know, wainga tonu koenei, and they're doing well above, probably honestly what we were like when we were in intermediate. Absolutely. You know, the two te mai ngā iwis was about as harmonic as it got. So yeah, hats off absolutely to our intermediate. And also to, obviously, you know, there's a lot of work that goes in behind it. We've seen a lot of parents, a lot of teachers, you know, and they very much so are a big part of their force. So mihi kaua tuana ki ngā kaiako, ki ngā kaihautu, me ngā mātua e tautoko kahana i wā tātou nei tamariki. The drivers, you know, the banks. That's right, I mean, could you imagine what it had been, what it would have taken to get our kids here at 8 o'clock in the morning? Right. You know, and also for the kids to have to get up a little bit earlier. Especially coming from Maidstone side, when we know that Imitakamonga is closed at night anyway. But we are, Corey, we're moving into wahanga tuarua of our kaupapa, which takes us over the hill to the Wairarapa. Mihi ana ki wā tātou nei intermediates te haere ake nei. Ara ko te Kapa Haka tuakana rōpū o te kurataka wainga o whakaoriori. Kia ora, Corey. Ko tā rātou kaitāta ki wāhine Amaya Wirimanaden. I hope I said that right, Amaya. Kai tāta ki tāne, Kupa Kotia. Ara ko tā rātou kaiako Russell Thompson, Olivia Gange, Regan Warren, Nathan Robinson, Cyan Wheeler, and Rick Love. Ko tā rātou kai rakuraku. And important part of that one, the kai rakuraku, they are representing ngā iwi me ngā maunga, ngā iwi o Ngāti Kahungunu. Me rangi tāne o te rohi o Wairarapa. Mauri ora ki a koutou, katoa ko tā rātou mihi atu ki a mātou. Ne, koutou mā, hoa mai te piki pakipaki. Mō te Kapa Haka tuakana rōpū o te kurataka wainga o whakaoriori. Maidstone Intermediate, Atiawa toa.
mākua tai mane, tēnā koutou katoa, kāria ki mi kia koutou, nō reira, tēnā koutou, kia ora tātou katoa. Tēnei au, ko te hokai, nei o tapu ai, ko te hokai, nuku ko te hokai, rangi ko te hokai, o tō tīpuna, tāne nui a rangi. I pikatia ai, ki te rangi tūhaha, ki te tiri o mano no.
atu. Whakarere ngā koe.
ki ara ko te Kapa Haka tuakana ropu o te kura takawainga o whakaoriori ne a katahira ka tū ana he waiata tautoko he haka tautoko anō e haere i tēnei wā tonu kautama. We're here at the Ora Atamira Festival 2024 here at the Whare Tāpere o Lower Hut ne. An incredible day we've had so far. We're moving into session 2 of our kaupapa. Moving into session 2 of our kaupapa here, and look, we're here in full force. The first session, I guess there's the kaihaka are all resting now, and probably rightly so. There's a lot goes into kapa. We hear of like stage fit or performance fit, but there is such a thing as kapa fit. Okay, so we're just making sure that everyone is aware that this we don't just wake up and think, oh, well, I can do the pukana now. We take our it's all intentional. Is what I'm trying to say. Koutou mako te kura e whai ake nei. South Wellington Intermediate School Kapa Haka, ko te ropu e whai ake nei. They'll be bringing to the stage their Kapa Haka ropu of about 50 students, 50 tauira. Their ropu meet to share their love of waiata, Māori and haka. They've been working hard in preparation for this showcase and are very proud to be able to present today. Well, I would say, lucky there is no limit on how many people can be in a ropu, because 50, he hikai e. And nonetheless, I'm looking forward to it, koutou mā, so stick around and turn your eyes to the screen for their Kapa Haka or South Wellington Intermediate. Nai mahoki mai ki te Atamira Deutsch, ke konei mātou mō te Ora Atamira Festival 2024. Ko te ropu e whai ake nei no te wāhi o South Wellington, ne South Wellington Intermediate, ko te ingoa tō rātou kura Mele Makisi, ko te kaitātaki wāhi ne. Maira on ki Wala Murphy, ko te kaitātaki tāne. Nau mai ki te kura o South Wellington Intermediate School Kapa Haka. And while they come on, because it's starting to sound tired. Let's not sound tired. Wow, that's a lot better. Hello, Biggie Bucky, South Kia ora, ka uri, ka
Kātirako South Wellington Intermediate School, all the way from Berempore here at the Ora Atamira Festival 2024. Ka wātea mātou I te Atamira. Thank you to the Intermediate of South Wellington Intermediate, ne? The doors are reopening, so if you are about, why don't you come on through for this, our second half, and our ninth kura about to take to the stage. Ne? We've had our rōpū from over the hill in the Wairarapa, further in Wellington there, and also over in the Porirua area. It's now time to focus right here in Lower Hutt, ne? With ngā kākano o te mako, Ngaio Intermediate. And you know, when we know about Ngaio, is that they always come with a very strong rōpū, ne? Ngā kākano o te mako proudly graced the stage today to share their new learnings and gifts from their kurateina of Te Ngaingai and Te Ahi a Tahurangi. Kautema, ko ngā kākano o te mako e whai ake ne ko te rōpū, kia mautone mai ki te reo irirangi o Atiawa toa. And of course, time to get back to the stage now with Ngaio Intermediate about to take to the stage. And what we know about Ngaio, they always bring quite a powerful performance. Ko te mā takitaki tonu mai. Huri tō kanohi ki te Atamira ara ko ngā kākano o te mako no Ngaio Intermediate, te Ora Atamira Festival 2024. Mother and generosity of those who have supported
E ngai wi e,
Kia koutou ora ngā tauira o te kura takawainga o te whānau, te whakanui ātara, te awa kairangi, me te wararapa hoki, tēnā koutou katoa mō tō mahi Kapa Haka tēnei rā. Kia koutou ngā tangata i tautoko i tēnei rā whakangāhau, ko Jackie, ko Craig, me tō whanui o Wainui o Mata, tēnā koutou katoa mi atu nei kia koutou. Kia koutou ngā kaimahi o Atiawa tō FM, kia ora anō Corey, me tō timo hoki. I tēnei wā, ko taranaki tōku maunga, ko Waingongoro tōku awa, ko Aotea tōku waka, ko Ngāti Ruahine me te Atiawa, me Ngāti Pākehā o Kuiwi, ko Līrangi whiti tōku ingoa, ko au te tuwaki tuarua o Wellington Intermediate. Kia ora guys, my name is Mr. Rangi Whitu, and I'm just stopping our performance before our last waiata today. I'd like to invite to the front one of the Pautoko Wanoa of our Kapa Haka at Wellington Intermediate, not just Kapa Haka, but of a lot of things, but can I please invite Marcia Wakato to the front? I know you guys are young, and we are not, but Marcia Wakato is one of the teachers that have been working in Wellington Intermediate for 28 years. This is her last year with us. This year she did a study year up in Tauranga,
diploma in Te Reo, and she's enjoyed it so much in Tauranga, she's going to be staying up there and looking at the Wellington Intermediate, in which she just won a position in this week. Can we give her a hoi te whakapaki? Although she is she's done amazing things as a teacher and as a person for our school. She's been the backbone of Kapa Haka Intermediate since 1997. Been through a lot. It's big for our kids, and it's big for all the kids, and we just wanted to pay tribute to her today. Our last song is Tōku Reo. I know Tōku Reo is known amongst us all. I understand there's going to be a little whakawaki at the end, but if we could just etu together. I know not everyone gets this, but 28 years at our kura, being in charge of Kapa Haka, keeping the Kapa Haka, keeping the te reo, keeping everything te reo that we do at Nainai. It's big on this woman here, the challenge for us to keep going. We do tōku reo just once, but we want to hear your voice. Our young girl wahine will lead it, but please join us. Nō reira, ko tēnei te rōpū o ngā kāpano o te mako o te kura takowainga o Ngaio Intermediate, e mihi atu nei ki a koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou tātou. Kia ora mai anō, nei mahoki mai ki te Atamira ara ko te kura o te ngaingai. Kātahi anō I tūne, and a quick break to celebrate and honour, I suppose, one of the many kaiako that helped make the Kapa Haka Ropu of Nainai happen. Of course, Whai Marsha Waikato. We wish you all the best on your travels up north next year. Ina ka hoki mai ki tau tātou nei kaupapa o te wā, ko te kura e whai ake nei.
Ara ko te ara o Motutawa ne, and of course Avon Intermediate, not too far from right where we are, here at the Lohari Event Centre. Nakaya Harlan ko te Kaitātaki Wāhine. Whaia Patrice, whaia April, Matua Ben and Mrs. Stents are the kaiako for this rōpū. We have not too many kura left, koutou mā, so this is going to be, it's going to be a riveting end if I do say so myself. Ferguson Intermediate. I don't know, do we envy the person that has to go last? Maybe we do, maybe we don't. Depends how you look at it. But they have the auspicious spot of being the last on set today. Callan doing an incredible job as MC. Koutou mā, we'll be back very shortly, followed by Te Ara o Motutawa, that's Avon Intermediate. Hoki mai ki Atamira, we are 4 rōpū away from the end of our day here at the Ora Atamira Festival for the year that is 2024. The rōpū that takes to the stage at this point in time, all the way from Avon Intermediate, ara ko tā rātou ingoa ko te Ara o Motutawa, their name is te Ara o Motutawa. Their tamariki have worked hard in preparation for this performance, so excited to share the record with you all. We hope you enjoy it. Karawhiua mai ara, mō te kura o te Ara o Motutawa. Te ara
Tahira ko te kura o te ngai ara o Avalon motaku he ara ko te ara o Mosu Tawa ne. Koutou mā, we are down to our final few rōpū here at the Ora Atamira Festival in Lower Event Centre. Look, if you didn't manage to get the time off work today, you had to go to mahi. E pai ana, we've got it all on Facebook, we've got it all on YouTube for you as well, so you won't miss out on any of the things, ne? Ko te rōpū e whaika nei, ko te rerenga kōtuku, ne? With or without a guitarist this year, Te Rerenga Kōtuku has embarked on an inspiring journey this year, drawing powerful connections between the courage and legacy of the Māori battalion and their own school life. Through collaboration, they've explored themes of resilience, unity and achievements. Ne? Their journey reflects not only personal growth but also a deep respect for those who fought for freedom and honour, bringing history to life in meaningful and personal ways. Koutou mā, ko te rerenga kōtuku no Tawa Intermediate, te rōpū e whai ake nei, kia mau tonu mai. And we're back at the Atamira koutou mā, and look, by the introduction we just had from the rōpū there follows quite some applause. Well, I think we're all looking forward to this one. Koutou mā, it is from Tawa Intermediate. They are from Tawa Intermediate. Their name is Ko te rerenga kōtuku e whai ake nei e tuana ki te Atamira. Quite lucky, and they're retiring as well. Koutou mā, Tawa Intermediate, te rerenga kōtuku. But also a deep respect for those who fought for freedom and honour, bringing history to life
Mai te hare ko te kura ki te mura o te ahi ka hononga haere ngai. Raro te ingua kotahi ki te mananui me ngara e heke mai nei. Ka whaka awe awe ngā kōrero i ngā ngāko mare kura i roto i ngā ako manga e ki ana e te marama me te hare koa.
Nō reira, mai Atamira, ara ko te rerenga kōtuku te kura a kātahi rakamutua ki te Atamira. At the Ora Atamira Festival 2024, and look, we're in our second session here. I don't know if you can hear another waiata tautoko. I said it earlier, didn't I? That wouldn't be the last waiata tautoko we hear. And surely this one probably will not be the last. But we are moving into the end of our day, Kotauma. We've got Waiwhetu Intermediate as well as Ferguson Intermediate, who have the envious, maybe desirable perhaps, spot of being last on the set list. And so that's what we have to look forward to, Kotauma. Waiwhetu Intermediate up next with Ferguson Intermediate to follow. Mā taketaki tonu mai. Kei te mano mai hoki mai ki te Ora Atamira. Of course, our final two rōpū to finish off our incredible day here at the Waiwhetu Event Centre. Up next, Waiwhetu Intermediate, Te Kāhui Tamariki, Boston Maxwell, male leader, Scarlett, female leader, Pukeatua, Waiwhetu, Te Kāhui Tamariki, Te Manawa, Te Kāhui Tamariki, e tu nei. Ne? The students of Waiwhetu Intermediate have worked hard over the past terms to bring this bracket to you. I raru tēnā, it embodies all that they were and the thanks we give for the legacy that they have left behind in the capable hands of our rangatahi. Toi tū te mana, toi tū te reo. Koutauma, mātakitaki tonu mai, tō tātou whakapauhotanga Facebook, rāua ko YouTube. Ina, ko te Kāhui Tamariki, Waiwhetu Intermediate.
rani, tui o ki te whenua. Tui o te here tangata, korongo te pua, korongo te au. Ki e mai ora. Ki ngā tamariki, nā kai ko, ngā kai awhina, ka tāma ki te kaupapa o tēnei rā. Tēnā koutou. Ki ngā tamariki, o te kurataka wainga o Wainua Mata, tēnei e tu ki te whakangāhu i ngā waita o mua. He mihi aroha, e nei waita, ki ngā pau o ngā kōhangareo, a Henrietta Maxwell, Rourke o Francis Williams. He mihi aroha, tēnei mātou, e mihi aroha. E maumahara ana, e whakamanawa ana. Ki ngā rangatira, ngā kounga, o te reo. Are are, pāri ngā mai. Tēnei waika. Te kōpana e kake i te ata. Tau, kawa te o, ki te whaia, ki te o marama. Kata Atama! Tihi o tarapa I mai o te putanga Tamani te rā O te ataha tara Mai o te pō
o te kāhui tamariki. Whanno, whanno, harawai tai ko kui. Haringie! ngā tini, e ngā mana. Anei tō wā tā whakamutanga. I whakatinana ana i tāku kuia a Nenuhini era. Anei tō kapa i whakamanoa i a koe.
Eki ara ko te kura o Waiwhetu Intermediate ne tuai. And what an emotional performance. An emotional performance, a great bracket. Probably incorporated a lot of things, probably even at a matatini level that we were looking for as well. Even down to the kakahu, the eke, the wate, of course, who they were honouring, of course, some of our Atiawa taught great snare who we are honouring at this point in time. And now, as I speak, another haka tautoko is ringing out in the Great Hall here at Lower Hutt Event Centre. Kaitama, not too long to go before our time here is through, but don't go anywhere just yet. We still have one more intermediate to go. Ferguson Intermediate will be on their way shortly. Mā takitaki tonu mai. Aka te kira Ngaio tēnā rā koutou, katoa hoki ora mai ki tā tātanei Atamira ora, te Ora Atamira me tā tātanei rōpū, whakamutunga mo tēnei o ngā ahiahi, mo tēnei rā konohete o tira ko te rōpū te haere ake nei, ko Ferguson Intermediate o tira ko te rōpū nei, ko Ngāti ko tahitanga, e Ngaio tēnei rā ko te reo te Atiawa tō te mihia tenei, kia koutou katoa, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, kia uma.
Here ana te wai o te wakairangi. Kōtou ki te whare orongo mai, nei rā te mihi. A nei mō te i noho tai, i raro ki te whakaro kōtai, mō ngā rangatira, mō a popo, oimia huie! Taimie! Kāmeturangi! Sāme kanui e whai o e pupe, ki waho mai o rau kawa moana, ruana ruinga tau o te pō te wa, i tēnei roi wheke mauri e. Sepuna tai o te whekene, ko whanganui o toro me ngā poroiwa, te tai o na kei o mai o hatu, na kurana te rapu e tau nei. E wini wini ana i raro i ngā pūkenga ukorere o tararua, aku e ni makariri o ruahine, ngā hau tūpui o ringu toko. E hoko e oi makariri aku kai o rai apo, te ki te atu i a koutou mā, karanga mahana i na tai a hau. Mahana wairo, mahana nāpau, mahana tinaka, tua tai mai nei mātou. E tei! Kia mari te tū, kia mari te ao. E tupu e ao ngā rata, ara i ngā taiwi e. Tōna kau ki ngā tonga tupuna, ko waira ki te ariki. Because you're magic people to me, you're magic people to me. Hold your head up high, let your voices fly, be proud to be Māori. Kia koutou katoa i ngā rangatahi, e aranga te o katoa. Kia mau, kia kaha pupuritia, te mana ngā tifuna. Because you're magic people to me, you're magic people to me. Hold your head up high, let your voices fly, be proud to be Māori. Proud to be Māori. Proud to be Māori. Whakaranga, whakaranga. Wahine mai! Hoi kia mai! Ko nake rawa ko whai tai tai, taru wha. I ngā wāngu o ki te whanui a taro, e rua ngā tangi whai noho ana. Ko nake rawa ko whai tai tai, ko ngā tipuna e tēnei moana. E tangi whangawari, e tangi whangawari, ko rua e mo te nui nei. He here kore nā he whakatō mene, te rau kawa moana e. Oi oi!
ki rā, ko te kura. O Ferguson Intermediate, kātahi rā, ka eke, ka wātea ai I te Atamira. Another eruptious waiata tautoko. And what a spot to be placed in the set list, in the lineup there, right at the very end there. And actually a very nice way to end our time here at the Ora Atamira Festival for 2024. So this is probably, these are the moments we live for at kaupapa like this, ne? It's unity, it's kotahitanga, it's kaupapa Māori. Eki. Ko mātou nei kōtuia irirangi Māori Atiawa Toa FM, kiringi u tō koutou whakapāohotanga, kiringi a Facebook, kiringi a YouTube. Tata no te wā mutu ai mātou, we're just about done for the day. Koutou mā. You can catch all the highlights once again, just replay this here live stream, and you can watch it all again in your own time. Tawa FM, it's a pleasure being here to bring you this live coverage of the Ora Atamira Festival 2024.